Hello students, welcome to the physics class. Myself Srimati Deepa Deshnoor, and we are discussing the topic ray optics and optical instruments. So this is the second video on this topic, the part 2. In the first video we had discussed about the reflection, laws of reflection, and about spherical mirrors. Spherical mirrors, why they are called as spherical mirrors? Because they were the part of the sphere, and different terms related to spherical mirror such as pole, aperture, principal axis, principal focus, focal length. These all things we had discussed, and we discussed about the types of the spherical mirror. Those are concave mirror and convex mirror. So in this class we are discussing about sign convention. Now what is sign convention? For what purpose it is used? We'll see. Suppose you are having a mirror. We consider concave mirror. Suppose we are having a mirror, and in front of the mirror if we place the object, then at what distance the object is placed in front of the mirror is called as object distance. From the mirror, the distance of the object is called as object distance. But from what point the measurement has to be taken? If we take like this, from the mirror to the object, it gives some value. If we measure like this, it gives some different value. If we measure like this, so there should be a standard reference for the measurement. So for that reason we follow the sign convention to get the measurement. So according to this sign convention, the first point is all the distances are measured from the pole of the mirror. All distances are measured from the pole of the mirror. Suppose here is the object in front of the mirror, and this is our concave mirror. Here is the pole of the mirror. Now, according to the first point of sign convention, distances should be measured from the pole of the mirror. So we cannot measure from here, from here, from here, from here. We have to measure from the pole. So can we measure like this? Can we measure like this? Again it is giving different measurements. So what is the continuation of that statement? From the pole you have to measure, and the measurement has to be taken along the principal axis. Along the principal axis. It means from the pole along the principal axis you have to measure. So this is the measurement from the pole to the object. How we have measured? Along the principal axis. Suppose this object is about 5 centimeter in front of the mirror. How we have taken the measurement? From the pole towards the object along the principal axis. Now, whether this measurement has to be taken positive or negative, because we are having two types of mirrors, concave and convex. In both the mirrors, the direction of the center of curvature, focal length are opposite. So how to get the sign positive or negative for the measurement? So for that the second point of sign convention is distances measured along the direction of incident ray are taken positive, and those measured opposite to the direction of incident ray are taken negative. It means, so again we'll consider the example of this object. So whenever we place an object in front of the mirror, obviously what happens? The rays from the mirror will be incident, the rays from the object. Here A
Let AB be our object. AB be the object. The rays from the object will be incident on the mirror. Will be incident on the mirror, and then they reflect. They reflect and form the image. Now we'll discuss only about incident ray. What is the direction of the incident ray? Towards the mirror or towards the right? Towards the right. So distance is measured along the direction. Distance is measured along the direction of incident ray. It means if we measure any distance towards the right, that is nothing but in the direction of incident ray, will be taken positive. If we measure in the opposite direction, then it will be taken negative. Now we'll measure the object distance. Will measure object distance. So according to the first point, how the object distance has to be measured? From the pole to the object. From the pole to the object. Now look at the direction of the measurement. Look at the direction of the measurement. It is towards left. And what is the direction of the incident ray? Incident ray is towards right. So we are measuring opposite to the direction of the incident ray. We are measuring opposite to the direction of incident ray. So our measurement has to be taken opposite, means our measurement has to be taken negative. If we are measuring opposite to the incident direction, then our measurement has to be taken negative. So our object distance, when we measure, it was 5 centimeter. As we are measuring it opposite to the direction of the incident ray, it is minus 5 centimeter. Got the concept? If we measure opposite to the direction of incident ray, we have to consider that measurement as negative. If suppose, assume the image is formed here behind the mirror, then it is called as virtual image. In the next slide you are going to see what is image, what is virtual image. For time being, assume that image is formed behind the mirror. Now from the mirror to the image, the distance from the mirror to the image is called as image distance, which is denoted by the letter V. How to measure the image distance? According to the first point, it has to be measured from the pole along the principal axis. So from the pole along the principal axis. So this distance is our image distance. Let us consider its value is something about 2 centimeter. Image distance is 2 centimeter. Now we'll give the sign positive or negative. Now look at the direction of the measurement. From pole to the image we are measuring. This is the direction of measurement. This is the direction of incident ray. So both are in the same direction. So our measurement is along the direction of incident ray. This is also right, this is also right. So for this picture I am referring as right or left. You have to, for different lens mirrors, maybe if you place the concave mirror like this, and if the object is here, then incident ray will be towards the left. Just for this example I am taking the right side. So in this case, when the image is formed behind the mirror, the direction of the measurement is in the direction of incident ray. Then this image distance can be taken as positive plus 2. So what will be the sign convention for the focal length? What do you mean by focal length? If this is a concave mirror, as you know, it is a part of a sphere.
So it is a part of a sphere wherever its radius is there, radius of the sphere, that is called as radius of curvature of the spherical mirror. So see, what is the length of the radius of curvature? What is the sign convention? How to measure the length of the radius of curvature? From the pole along the principal axis. So from the pole along the principal axis, suppose if it is something around 6 centimeter. So C value, radius of curvature, R is equal to 6 centimeter. What about the sign convention? So what is the direction of the incident ray? Obviously, like this, the ray has to incident on the mirror as it is a concave. This is the direction of the incident ray. Now look at the direction of the measurement opposite to the incident ray. So radius of curvature is minus 6 centimeter. Radius of curvature is minus 6 centimeter, because the distance from pole to center of curvature is radius. Its value is 6 centimeter. As the measurement we are taking opposite to the, this is incident ray, we are taking the measurement opposite to the incident ray, the sign convention is negative. So when the parallel rays are incident on the concave mirror, they reflect in such a way that they all meet at a common point. That is called as principal focus. The distance from the pole to the principal focus is called as focal length, F. Now what is the focal length of this mirror? Suppose this is 3 centimeter. F is 3 centimeter. What is the sign convention for focal length? Look at the direction of the incident ray towards right. How we are measuring the focal length? From the pole to the principal axis. From the pole to the principal axis. So direction of measurement is opposite to the direction of the incident ray. So focal length is minus 3 centimeter. Now we'll see the same sign convention for convex mirror. So for concave mirror, radius of curvature was negative, focal length is negative. Suppose it is a convex mirror where this side is coated and here is the outer side, outer surface, which is available for interaction of light. So this goes our sphere, and somewhere here a center of curvature will be there. Somewhere here our center of curvature will be there. So how we measure center of curvature? This is the pole, midpoint of the mirror. How we measure the center of curvature? From pole to the center of curvature is radius. We measure radius from the pole to the center of curvature. Now what is the possibility of incident ray? It has to fall like this. So this is the direction of incident ray. How we are measuring the radius? From the pole to the center of curvature, which is in the direction of incident ray. So radius of curvature value is taken as positive in case of convex mirror. Now we'll see about the focal length. When the parallel rays are incident on the convex mirror, how they reflect? They reflect in such a way that they are diverging. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡುದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ಅವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ಬರಾಕತ್ತಾವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್.
That is called as principal focus. How do you measure focal length? From the pole to the principal focus. From the pole to the principal focus. So this is the direction of our measurement, which is in the direction of incident ray. So if focal length is something 3 centimeter, it is taken as positive for convex mirror. So the radius of curvature and focal length are positive for convex mirror. They are negative for concave mirror. Next we shall see about the measurement of height. The third point of sign convention says heights measured above the principal axis are taken positive and below the principal axis are taken negative. See here if we have placed the object, then the rays will be incident and they reflect, and here the image is formed like this. Object is above the principal axis, image is below the principal axis. Suppose object is of height 2 centimeter, then h will be 2 centimeter only. There is no negative sign because it is above the principal axis. The image height is, if 3 centimeter, h dash, as it is below the principal axis, it is taken as minus 3 centimeter. So if you have the objects or images above the principal axis, it is taken as positive. Below the principal axis, it is taken as negative. So here is the sign convention. Heights upward positive, heights downward negative. Incident distances against incident are negative. Distances along incident are positive. Now we'll see what is image formation. Till now we discussed image distance if the image is formed behind the mirror, in front of the mirror. Now we'll see what is that image, how the formation of image is taking place. Now you all know what is the image, a common experience. If you stand in front of the mirror, you are going to get your image. But the image size is going to differ depending upon your distance from the mirror. If you take a concave mirror, if you stand very near to the image, very near to the mirror, your image is going to be of different size and broadness. If you stand a little bit away, then again your image is different. If you stand a little bit away, the image formed will be of different size. So how the image is going to be formed, and what is the definition of the image? From your common knowledge you can see image is your replica. However you are there in front of the mirror, if you stand, the same thing is going to be seen in the mirror. You can see, in a simple word, image is the replica of the object. But from scientific definition, how you can define the image? The rays emanating from the point of an object, the rays emerging from a point of the object actually meet at another point after reflection. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ರೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾವು. ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾವು. ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾವು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರೆವರ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಮೀಟ್ is nothing but the image of the object. That point is called image of the object. Now, image is a point to point correspondence with the object. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅದೇ ಥರ ಇಮೇಜ್
ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವ ಥರ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತೈತೆ ನಮಗೆ? ಥ್ರೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ಹೋದಂಥ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನೇನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಷ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂಡ್ತಾವು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾರ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಝಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸು ಒಂದು ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಹೋಗಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕೂಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೆಡ್. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝಡ್ದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ರೆಪ್ಲಿಕಾ. ಅಥವಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಝೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ image is a point to point correspondence with the object established through reflection. If the image is real, the real image is real if the rays actually converge if the rays actually converge to a point. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ then the image is called as real image. The image is virtual if the rays do not actually meet but appear to diverge from a point when produced backward. ಅಲ್ಲಿಂದ ರೇಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಾಕತ್ತಾವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲವು. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಸ್ ಈ ಥರ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಕೂಡುದಿಲ್ಲವು. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಾಕತ್ತಾವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಏನಿರ್ತದ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೇಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಾಕತ್ತಾವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಇನ್ ದ next slides you are going to see how the real images are formed and virtual images are formed. So as you know, every point on the object is a source of light. Every point on the object is a source of light, and every point on the object is emerging n number of rays. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರೇಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರೇಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೇಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೇಸು ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಆಲ್ ದ ರೇಸ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀಟ್ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೇಸೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವು. ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಟೇಕ್, in principle we can take any two rays emanating from the point of an object. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ಎರಡರೇ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಾಕತ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ಎರಡು ರೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? It is convenient to choose any two of the following rays. ಈ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಾರು, ಈ ಮೂರೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೂ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ
this is our object A, B. ಎ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀವಿ. ಅದರೊಳಗಿಂದ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುವಂಥ 3 ರೇಸನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ರೇ ಯಾವ ಥರ ಅದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ surface, it is incident on the mirror. So according to the focal length definition, the rays parallel to the principal axis after reflection el pass agtavri, they pass through the principal focus or principal focus ಮೂಲಕ pass ಆಗ್ತಾವು. So this is the first ray that we can consider for the image formation. Nodri, ray parallel to the principal axis after reflection passes through principal focus. ಇದು ಮೊದಲನೇ ರೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಫ್ ದ ರೇ passes through the center of curvature, the reflected ray simply retraces its path. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋದ ರೇ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮೇಲನ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ರೇ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ and incident on the mirror, it get reflected in the same direction. ಇದು ಎರಡನೇ ರೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ರೇ, ದ ರೇ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ರೀ. ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸಿ ದ ಥರ್ಡ್ ರೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ and incident on the mirror. It is incident on the mirror. After reflection, how it is becoming parallel to the principal axis. Now, these all three incident rays, first, second, and third. These three incident rays are emerging from point A. See, after reflection, where they are meeting, at this point. So this represents, we name it as A dash, and this represents the image of A. Point A ದಿಂದ ಬಂದಂತ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾವ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಝೆಡ್ ದಿಂದ ನಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುವಂಥ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಝೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್, image of Z. So to understand the image formation, we can consider any two of these three rays. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೇಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ರೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ A dash, B dash. Now we'll see the image formation by concave mirror. The first case is when the object is at infinity. Object infinity ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೇಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತಾವು. So when the object is at infinity, the rays from the object will be parallel to each other. So these parallel rays after reflection pass through the principal focus. So this is the first ray. After reflection, it is passing through the principal focus. This is second ray. After reflection, this also passes through the principal focus. So all the rays coming from the object
at a infinite distance. All will be parallel to each other only. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೇಸ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತಾವು. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ರೇಸ್ನು ಎಫ್ದೊಳಗನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ at infinity, that is object distance ಅನ್ನು ನಾವು u ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆತ್ರಿ? ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ at f, at ಫೋಕಲ್ ಲೆಂಗ್ತಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆತು. ಯಾವ ಥರ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಅದೊಂದ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ at f. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಮೇಜ್, ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಮೇಜ್ and it is diminished. It is when the object is at infinity. Image formed will be at focal point. The second case, when the object is beyond C. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಅವೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದೇನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಂದ ರೇಸ್ ಬರಾಕತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡೇವಿ? ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೇವಿ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸಿಗಿಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಈಗ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ರೇ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ರೇ ತಗೋಬಹುದು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ರೇ ತಗೋತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ರೇ. ದ ಫಸ್ಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ principal axis. The first ray parallel to the principal axis. This is direction of the incident ray. So after reflection, as it is parallel to the principal axis, after reflection it is passing through the principal focus. This is direction of the reflected ray. The another ray that I am considering for the image formation is third one, that is the ray which is passing through the principal focus. This is direction of the second incident ray, which is passing through the principal focus. After reflection, what happens? It becomes parallel to the principal axis. It becomes parallel to the principal axis. So this is our object A, B. So two rays emerging from point A after reflection are meeting at this point. So this is the image of point A, that is A dash. And like that we can get the image here, A dash, B dash, A dash, B dash. Now list out the nature of the image. U, object distance, where the object is placed beyond C. The object is placed beyond C. Where the image is formed? V, image distance between C and F. Between C and F. Now look at the nature of the image. This is the object height, this is the image height. So image is enlarged or diminished compared to the object height. Image is smaller, then we can say image is. So now to form the image, how the image is formed? By the actual meeting of the reflected rays. The reflected rays are actually meeting. So if the rays are actually meeting after reflection, it is called as real. The image is real. Now it is inverted compared to the
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಲದ ಇಮೇಜ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದದ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. And size of the image is diminished. So size of the image is diminished. Object na beyond C ittaga ಇಮೇಜ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಅದು ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ನಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಇಮೇಜ್ ರಿಯಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣದಿರ್ತೈತಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. The second one, another case, when we place the object at C, center of curvature ಗೆ ಇಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ರೇ ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕತ್ತೇವಿ ನಾವು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. So this is our object AB. This is the first incident ray. When it is incident on the mirror, it reflects. How it reflects? As it is parallel to the principal axis, after reflection it meets, it passes through the principal focus. So this is the direction of the reflected ray, first reflected ray. The second ray we are considering passing through the principal focus. Now after reflection it becomes parallel to the principal axis. Now look at these two rays. They are actually meeting at a point. So where the image is formed, it is also formed at C only. So when object is at C, image is also at C. The image is formed by the actual meeting of the rays. So you can say image is real. As it is below the principal axis, it is inverted. And look at the size of the image. It is same that of the object. So you can say of same size that of the object. Now next we'll see the image formation. Now you have to try the object by placing between F and C. That is, here you have to place the object between F and C, and you have to try the image formation pattern. How the image is formed, what will be the size of the image and type of the image. It is real or virtual. The next case is when the object is within focal length, that is between focal point and pole. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಅದ, ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೇ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಸ್ the ray parallel to the principal axis. This is the first ray incident on the mirror from the object. Let this be AB. AB is our object. So the ray parallel to the principal axis after reflection passes through the principal focus. This is the first reflected ray. The second incident ray we are taking as it is passing through, as its direction is passing through the center of curvature. ನಾವು ಎರಡನೇ ರೇ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎದಿಂದ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಈ ಥರ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ
ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಅದಾವ ಇವೆರಡು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಯಾವ ಥರ ಹೊಂಟಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ತಾ 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 ದೂರ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವು, ಅವು ಕೂಡುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ನೆವರ್ ಮೀಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಅವು ಮೀಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅವೆರಡೂ ಮೀಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕೂಡ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಎರಡೂ ರೇಸನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವು? ಎರಡೂ ಒಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಾಕತ್ತಾವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವು. ಸಿ ಸಿ ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಸಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ರೇ ಇದನ್ನು ನಾ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅವೆರಡು ರೇಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ಸಾಕತ್ತಾವು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ಬರಾಕತ್ತಾವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸಾಕತ್ತಾವು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ray that we are considering is ray parallel to the principal axis. After reflection it passes through principal focus. Second ray ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ಥರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ? ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಅವು ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗಿದ್ದಾವೆ. ದೇ ನೆವರ್ ಮೀಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ಬಟ್ ಆ ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ಅವು ಎರಡೂ ಬರಾಕತ್ತಾವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is called as the correspondence of point A dash, image of the point A. ಬಟ್ ಆ ಇಮೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೇಸ್ ಆಗಿದೇನು? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಾಕತ್ತಾವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. This is the image A dash B dash. So ಈ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೇಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಸ್ ಬರಾಕತ್ತಾವೇನು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಂಗಾಗ್ಯದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಇಮೇಜನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್. Now we'll write the description when the object is within F. Within F or object distance is within F. ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅದೇ ಥರನ ಮ್ಯಾಲೆ ಮುಖ ಮಾಡೇ ಅದ ಅಬೌವ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ erect, object is virtual, erect, and look at the size of the image. It is always magnified. Image is magnified. This is in case of concave mirror. Next we'll see image formation by convex mirror. So the first ray that we are considering is parallel to the principal axis. Parallel to the principal axis. So any ray parallel to the principal axis on the convex mirror, it gets reflect. Hang reflect ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ as if it is coming from F. F ದಿಂದ ಬರಾಕತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು,
ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ದಿಂದ ಬರಾಕತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಆ ಥರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎರಡನೇ ರೇ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ. ಎರಡನೇ ರೇ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿ ಕಡೆನ ಹೊಂಟತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಕೈತಿ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತದು, ಸಿ ಕಡೆ ಹೊಂಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ ಅದೇ ಥರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಇದೇ ಥರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Look at the direction of both the reflected rays. This is the first reflected ray. This is second reflected ray. Both are diverging. ಅವು ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it is not possible to have the image by actual meeting of the reflected rays. But ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೇಸು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ಬರಾಕತ್ತಾವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ರೇಸು ಈ ಒಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ಬರಾಕತ್ತಾವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ gives the image of A, that is A dash. Here is the image A dash, B dash. Now we'll write the image object. ನೀವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ, ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್. ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್, erect and diminished. ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೆ ಬಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಆ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಣ್ಣದು ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ಬಸ್ ಸೀದಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸ್ತದೇನು? ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಇರೆಕ್ಟ್ and it is a virtual image. So these all are the image formation by a concave mirror at different positions and by convex mirror. Now you have to list out the object distance and image distance for concave mirror. Convex ಕಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಚುವಲ್ ಇರ್ತದ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಟ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತೈತಿ ಇಮೇಜ್? ರಿಯಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ತೈತಿ, ರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಮೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಥರ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದೇ ಥರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಿಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ಎಫ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ image form ಆಗ್ತೈತಿ. You have to list it out looking at the diagram. So this is the homework. So this completes the second session on the ray optics. So these all are the basic things. ಯಾವ ಥರ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಕೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. In the next class onwards we'll start the derivation.